Everyone comes out in the end as I am. But I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the Scripture, they're persons, but you will know, if you see it all in your mind's eye, they're all states personified. And we have taken the personification person. We have only to enlarge our conception of causality, to excuse everything and forgive all. Now let me just state one little thought from Scripture first, before we unfold it. As we are told in the 25th chapter of Genesis, in your limbs lie nations twain, rival races from their birth. One the mastery will gain, the younger or the elder reign. The first one is the sense man. I'm now looking at this room and all within it, and that is the sense man. My normal apprehension of corporeal objects, just like this room and the contents, I call sense perceived. That which is not present, and yet I perceive them, I call that imagination. That is destined to rule. That is the second man, the Lord from heaven. The first man is of the earth, a man of dust. The second is from heaven. So here we are in this world, and this is the world of this dual state within every child born of woman. And so we have the physical man, the man of dust, and then we have the spiritual man, the man of imagination. That is the immortal man. When I see this picture of the duality of man and how all things are created by this hidden man, I forgive everything in this world that the physical man does. For the physical man is only a state. One being is playing all the parts. The part played by the thief is the same being playing the part of the judge who judges the thief. The part who is the murderer and the murdered, these are parts, but the being within is one. Now let me explain it first in the beginning with a simple story. About 8 years ago, I was in New York for a month, and two of my brothers, Victor and Lawrence, came up and spent 2 weeks with me in New York City. They checked into the same hotel. They wanted to see everything they could within 2 weeks, and I bought them 14 shows. And sometimes they went even to an afternoon show. They wanted to see everything in the crowded 2 weeks. But the one thing my brother Lawrence wanted to see
was the new presentation of Aida. Well, the paper said it was sold out from the very moment that it was stated, a new presentation. Same music, naturally. The same score, but new scenery, something new about it. And this captured the imagination of all opera lovers, and they all wanted to see Aida. The one thing he wanted to see was Aida. But the papers had huge big ads. Not one seat is available. Come down and buy seats for the other shows. And this was the old Opera House around 40th Street and Broadway. It ran from Broadway to 7th. The old Metropolitan. So this morning we set out. I said, it doesn't really matter. I said, let us go. We have to go down and have lunch anyway. We will go and just see. We got there, and these huge big signs on the outside, no seats for Aida available. And they were plastered all over the Metropolitan. I went in, and there were 3 lines leading towards the 3 windows, selling tickets for the entire season. And there was no seat for Aida. I got into the first line. It was a very long line. Then I saw the 3rd line from me moving more rapidly than the 1st and the 2nd. So I moved over to that line. Then we all moved rapidly forward. As we got to the window, and seemingly no hope of getting tickets. But before I left my hotel room, I simply assumed that I had the tickets for my 2 brothers. I didn't want to go. They wanted to see it. So I assumed that I gave them the tickets. I got into this line and we moved rapidly towards the window. As we got there to the window, a tall, blond man, he must have been 5'11". He must have been about 6'4". He stretched his hand up over my head and diverted the ticket seller as he asked a question, while one in front of me is buying seats not for Aida, because that's completely sold out. He is buying 2 other seats for some other opera. Then he departed after he diverted the man's attention. This man pushed on some bills under the window. And then, as the teller looked at the money, and this man is at the door now, the tall, blond fellow. And he gave this man the ticket, and then suddenly he said, well, he only gave me $3. He should have given me, and he mentioned the money he should have given me. At that, he was bewildered. The teller was bewildered. I turned around and I screamed at that tall blonde. I said, sir. I screamed so loudly he couldn't stop but be attentive. He turned around and I said, come back here. You're wanted. He came back like a little child being led by the nose. He came back and he said, what's wrong? And the man said, this is all that he gave me. 2 $1 bills. He said, oh no, you didn't. He gave you 2 10s. Then I said, no, you didn't. I was standing right here. I saw what you did. You gave him 2 $1 bills. That's all that you gave him. The man is flabbergasted. He was so completely dumbfounded, he didn't know what to do. I said, I am standing here. I saw exactly what was done. Then he opened up his purse, and here was a stack of ones, and he had a $20 bill and 2 10s. He said to the man,
when will you discover your mistake? Because I gave you 2 tens. And the man said to him, at the end of the season. And with that, it was closed. And the man then took out the money and paid for the ticket and took back his 2 ones. Then I said to him, I want 2 seats for Aida tonight. And I want them in the horseshoe circle. I want them center. He said, yes, sir. And he took from what is called the VIP. They always keep a few out. Though the house is sold out, they always keep a few seats for those who are coming, called the very important people. But I am certainly not a very important person. But I saved him from the loss of $20. And he quickly took the 2 seats out and said to me, $20. I gave him the $20, went back and gave the 2 seats to my brothers. Now, a state called a thief. These 2 men have chosen to be thieves in their world. They're con men. It's perfectly all right. God made everything for its purpose, even the wicked, for the time of trouble. Read that in the 16th chapter, the 4th verse of Proverbs. He made everything for its purpose, even the wicked, for the day of trouble. Well, the day of trouble may not be a war. I was troubled. How to get these tickets? That's a moment of trouble. And I simply assumed that I had them. And I simply played my part in my imagination before I left my hotel room, that my brothers are going to see this show this night of Aida, the new presentation of Aida. Then 2 who have already given themselves over to the state of a thief, they had to actually come right into the line. I took the first line, then I moved over to the 3rd line because I saw it moving more rapidly. So he comes over to the 3rd line and plays his part beautifully. If he had not done what he did, I would not have received those tickets because I am not a very important person. But the man looked me in the eyes and said, here is an honest man. As far as he is concerned, I am an honest man who saved him from losing $20. And so he quickly took out the 2 seats. I paid for them, naturally, he didn't give them to me. I was willing to pay for my seats, but you couldn't buy them. All over the place, sold out, sold out, sold out, all over the Metropolitan Opera. You could paste it on the walls, and in a huge big ad in the paper, Aida is sold out. And I went that day and got those seats right in the circle, in center row for my 2 brothers, because one man played his part beautifully. He had given himself over to a con man. He finds it easier to make a living being a con man. There are those who are pickpockets. There are schools that teach people to be pickpockets. Do you know that? They come right out of the school and go into a profession. All right, that's their part. They play that part. Now you play your part beautifully, and one of them can be instrumental in getting you what you want in this world. So I wanted 2 seats for Aida. Were it not for a con man in that world, I would not have had those 2 seats. So he comes into the line where I was in the line. He comes forward, and just as I got to the ticket window, he puts his hand over my head to divert the man's attention. And the one in front of me, who is buying 2 seats, not for Aida because you can't get them. He is buying 2 seats for something else. And he puts out $2 bills instead of 2 tens. And then this man starts, and I turned around as though I was inspired. And with my full voice, I said,
"Sir, come back here." He had to come back. So he came on back just like a little child and stood next to me, and he looked down at me. He wouldn't dare budge. When I said, "You didn't give him anything more than what he's showing you now. You give him exactly what he's showing you." Because I was here and I stood next to you. He was helpless. He couldn't hit me. He was many inches my height. I'm 5'11", and he may be about 6'5" or more. A strong, strapping blonde. But he was impotent in my presence when I called him back. He only played the part. So should I not forgive him? There are infinite states in this world, and all you have to do is forget states. You play your part, and every state necessary to make your part come to fulfillment will be present at the moment that you need it. And so we went over to Longchamp for lunch, and my brother Lawrence and Victor, they had their tickets, and that evening they went to see Aida. So in your limbs lie nations twain. They are rival races from their birth. One the mastery shall gain, the younger over the elder reign. And the younger is the second, and the second man is the man from heaven. And that man is your own wonderful human imagination, who is God. And there is no other God. That is the Lord from heaven. And the outer man that clothes him, he is under compulsion to fulfill the commands of that inner man. But everyone is falling into states, infinite states. To understand this world, you must think in terms of states. And so he has made everything for its purpose, even the wicked for the day of trouble. And so use everything, but you don't have to think of which one will do it. Forget it. Who will play the part? I never saw that man before, never saw his partner in the little crime before. That was their choice in life. There are those who have chosen to be pickpockets for the rest of their lives. So if they're caught in the act, all right, that's part of the game. They've chosen that part to play. There are those who have chosen their part to play, like Mr. Hoover, who just departed this world. He chose that part. And there are others who chose other parts. Either wisely or unwisely, we fall into these things. But when the inner man begins to awake, he selects his part wisely. It's entirely up to us. So I tell you, everything in this world that you want to be, you can be, if you know that there are only states. You move into the state because the occupant of the state does not differ from the occupant of any other state. The one who played the part that day of the con man to get 2 tickets for $2 instead of $20 and go on the street and sell them for $15 and make himself a quick few bucks. The same occupant is God. God is playing all the parts. So all we have to do is simply to expand a little bit our conception of causality, to actually excuse everything and forgive everyone in this world. I forgave him because he actually was instrumental in getting me the 2 seats for my brothers. Were he not playing that part at that moment, I would not have had the seats. But before I left my hotel room, I simply assumed that my brothers had their seats and they were going to see Aida, and they came home thrilled beyond measure. So we went down, and seemingly no hope. I wasn't concerned about any hope. There were 3 long, long lines. After all, you're selling not just for the show of the night, you're selling for the afternoon show.
you're selling for the evening show and for the entire season. And buy a month in advance, 2 months in advance. They're all there. And so here are the lines. And there are 3 lines and 3 windows open. And what caused me to move to that moving window? The Father in me. He knew which one is going to play what part, because they're all in states. And myself is fully aware of all the states in the world. And if you can play a part to aid me in the fulfillment of my dream, you'll play. And so if I need a thief, there must be a thief somewhere. He was a thief. And he played a far better part in my getting the ticket than if he were an honest man. If he came up and played the part of an honest man, then the man would have said to me, he wouldn't know me, I'm not an important person, and so we have no tickets. Don't you sign? No tickets available. It's a sellout. But it was not a sellout, and a thief made it possible for me to get my 2 tickets. So when you see this, you forgive every being in the world. Everyone. Should I not forgive that man who tried to rob that teller of $20 when he did for me what no one else could do? I could go to all the brokers in New York City and they couldn't get me 2 seats. I could go to anyone and they couldn't get me 2 seats for my 2 brothers. And I wanted them to have the joy of seeing the new presentation of Aida. So I went myself prepared in my imagination that I had 2 seats. And it took a thief to be instrumental in getting me the seat. Should I not forgive him for the part he played? He went to the door, this tall giant of a man, looked back at me, but he wouldn't have the courage to come up and slap me. There was something in me that dwarfed him in his own mind's eye. So in spite of his height and his bigness and his strength, he couldn't dare strike me, for I was speaking from a different level of consciousness altogether. So I didn't condemn him. He played the part he had to play, and by playing it, I got the seat. So all we have to do is simply to widen, just widen a little bit our conception of causality, to actually forgive all in the world, to excuse everything in the world. They're playing their part. So tonight you want a bigger job, you want more money in this world, you want, and you name it. Well then, it may be a thief who is going to aid you in the getting, without knowing he's doing it. Don't judge him, don't condemn him, just simply you go forward knowing that I have ways and means that the physical man knows not of. My ways, the inner man's ways, are past finding out. And you simply go forward in the assumption that you have already achieved what now is only a wish as far as the world is concerned. But you enter into the wish as though the wish is already fulfilled. So tonight is a practical night. Do you know this night what you want? Really what you want? Well, if you do the same thing I did in getting the 2 seats. Do what I did when I was locked out completely from marrying the girl I wanted to marry. I simply assumed that she slept there, I slept here, and I went sunk to sleep, and in 1 week, my wife did an act which certainly I must forgive. In the eyes of the world, she is condemned for taking what she did not pay for. And yet because of that act, I got my freedom. Then who is the culprit? Am I not? If there's any culprit, I am. If there's any culprit in this world, it is God. There is nothing but God. God is doing all in this world. He created everything in this world. And so if in me he is the second man, and the second man is my imagination,
and that is God. For man is all imagination, and God is man, and exists in us and we in him. The eternal body of man is the imagination, and that is God himself. Well, if I in my imagination slept as though I am happily married to a girl that the laws of New York State said I could never get because of my entanglement with my first wife, and in 1 week she performed an act which was judged harshly by society, and yet she was the instrument of my getting my freedom to marry the girl who now is the mother of my daughter. So how can I blame her who performed that act? She was in a state, and who did it? I did it. I did it by simply assuming that I was free and happily married to a girl that the state of New York said I could never marry because of the ancient laws that restricted my desire to get freedom in that state. So you forgive everyone in this world. You're all playing their parts. So in my own case, I have seen thieves. I have seen all kinds of people play their parts. They were instruments in the fulfillment of my desire. So how can I ever condemn all? So the last cry on the cross, Father, forgive them. They know not what they do. Forgive them. The whole vast world is playing until he awakes in that body. He is playing the part, and he plays it automatically, unwittingly. For one who is awake, who knows exactly what he's doing. And so they all play their parts. For God in everyone is the same God. There aren't two gods. There's only one God. And that God is your own wonderful human imagination. When you say, I am, that's God. So tonight you just simply boldly declare that you are the man. You are the woman that you want to be. And walk in that assumption as though it were true. And then let all these sleeping states play their part. May I tell you, in spite of what they appear to be, they are sound asleep. They do not know. He thought he knew what he did. He came right into my line and played his part. I could remain on the first line and waited and waited and waited, and no one would have played that part there. I moved over to the moving line, and here he comes. And so how could I ever condemn him? How could I ever in any way feel other than thankful? I would say to him, thank you, because you played the part you had to play like a play. So someone comes in on the play, the curtain goes up, and here comes the monster. And he plays it beautifully. And the audience hisses and condemns him. If there's any condemnation of the part, where is the author? Send for the author, for he wrote the part. And the author, if there's any praise, give it to the author. Any condemnation, give it to the author. I know I played a second part, on a play on Broadway. And if I didn't get a hiss when I came on, if they didn't hiss me, I felt I wasn't doing well. But I would say 99% of the time, as I came on and started to play my part, the audience hissed. Then I knew I was really on my toes. I was playing the part well. Because I was a cad in that part. And they couldn't restrain themselves, especially with the matinees, when they had children there. Lots of ladies and children, and they could not restrain their emotion, and they were hissing. Well, then I knew, Neville, you're getting over all right.
So I was thrilled with their hissing, because I was playing only what was written for me to play. So, in this wonderful world of ours, we are infinite states, and everyone is in a state. But the one being in one state is the being in all states. There's only one player. God only acts and is in existing beings or men. He is in all the states, and his name in all states is I am. So someone chooses the part, and he wants to be, well, a thief. He finds it easier, he thinks, than getting up, going to work, and punching a clock, and punching it out. He feels it's better for him to live that life. All right, so he's chosen that part if he does it deliberately. Or he might have fallen into it through habit of others, and then it's unwittingly. All right, but he will also pay the price. That is the thing he has to consider. He'll pay the price because the part has a price with it. But in spite of that, he can be used in the fulfillment of your dream. But this thing that happened, I would say about 7, 8 years ago, it was so forceful in my mind. My brothers thought that I was very courageous with this giant over my head to do what I did. It wasn't any courage. At that moment, I saw what he did. And when I said to him, you didn't do it at all. I saw what you did. You stuck $2 there, and there they are. You didn't give him any $10 bills. He opened up his purse, and I saw all these ones, oodles of ones, and then a 20 and a couple of tens at the side. And then he pulled out the tens and gave them and took his 2 ones back. And then he went back to the door with the other partner of his and looked at me as though he could have killed me, but he didn't have the guts to hit me. He couldn't. If I were that big, he could not have struck me, because I was speaking on an entirely different level. And on that level, when I knew I was going to get my seats, that's all that concerned me, here comes the 2 seats. And the man said, yes, sir. He treated me as though I stood before him as the president. And he thought, now here was an honest man who saved me $20. I'm only playing the part. I only wanted 2 seats that night, because that's all that my brothers could give, because I had all these seats bought for them. All the shows on Broadway at the time within 2 weeks, and they went night after night, and matinees and everything else. Got it right up to their heads in shows. So I'm telling you, if you know of this dual being within you, in your limbs lie nations twain, rival races from their birth. One the mastery will gain, the younger over the elder reign. Now see that younger one actually reigns, and the younger one is your imagination. The older one is your sense man. The facts, these are the facts of life. What is my bank account? And I owe more than the bank account has in it now? Well, now that is Esau's judgment. Now, Jacob puts in 50 times what is there now. In my mind's eye, I have deposited 50 times more than is there. How it's going to happen, I don't know. I don't know any more than I knew that day when I started off with the Metropolitan Opera, how I'm going to buy seats. When the papers tells me you can't buy a seat, huge big ad, save your time, don't come. All other seats are available, but not for Aida. And I go down only for Aida, and I get them, because of a seeming thief played by the part of God.
Everyone comes out in the end as I am, but I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the scripture, they're persons, but you will know, if you see it all in your mind's eye, they're all states personified. And we have taken the personification personally. Tu dominio supremo. Año 1953. En el primer capítulo del libro de Génesis leemos: Y Dios hizo al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo: Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre todos los peces del mar y todas las aves del cielo, y toda cosa que se mueve sobre la tierra. Y Dios vio todo lo que había hecho, y era muy bueno. Cuando tú y yo leemos la Biblia, sin saber que es una verdad psicológica y viéndola como un hecho histórico, no podemos entender la palabra. Pero cuando el hombre sabe que la Biblia es la mayor colección de verdades psicológicas, y que nunca pretendió ser vista como historia o cosmología, entonces él tiene un vislumbre de este grandioso, maravilloso libro. El hombre mismo es la gran tierra psicológica que debe ser sometida. En el hombre se mueven todas las pasiones, todas las grandes emociones, simbolizadas como cosas y animales que se arrastran. En lo profundo del hombre viven en realidad los estados invisibles, simbolizados como peces. En lo profundo del hombre viven en realidad todas las infinitas ideas, simbolizadas como las aves del cielo. Es este hombre el que debe ser dominado, porque al dominarlo, entonces viene la promesa y tendrá dominio sobre este vasto territorio maravilloso que es el hombre. Si el hombre no sabe que él mismo es la tierra de la cual se habla, él piensa que debe salir al mundo y conquistarlo. Y entonces, cuando observa este maravilloso mundo a su alrededor, él cree ser tan pequeño. La Biblia también nos dice que se llama a sí mismo saltamontes. Él ve gigantes en la tierra, los gigantes de la industria, los gigantes de la economía, todos los gigantes a su alrededor, y se siente cada vez más pequeño porque él realmente no sabe cómo dominar la tierra, que es él mismo. Cuando el hombre sepa, se dará cuenta de que el hombre, como individuo, es supremo dentro del círculo de su propia conciencia, ya que dentro del círculo de su conciencia, todo el drama de la vida se vuelve a representar una y otra vez. Él tiene que comenzar consigo mismo y luego verá que este maravilloso mundo exterior, este mundo visible, no es lo que él piensa que es, un lugar de exilio de Dios, sino que es la vestimenta viviente del Padre. Y aunque para muchos de nosotros su discordante armonía necesita cierta interpretación, para el sabio tiene voz, y la voz habla de cosas ocultas detrás del velo, cosas ocultas detrás del velo de la mente del hombre, porque todo este vasto y maravilloso mundo es una respuesta a la disposición de la mente del hombre. Cuando él lo sepa, buscará dentro de las causas ocultas, observará las profundidades para ver a los peces, cómo nadan y cómo se relacionan, ya que esta disposición de las profundidades se proyectará como circunstancias y condiciones de vida. Por lo tanto, si no has comenzado, hoy es el momento de comenzar realmente a poner en práctica esta enseñanza y convertir esta violencia en un jardín de Dios. Se llama Edén
y el hombre fue colocado dentro de él para cultivarlo y cuidarlo, porque el jardín de Dios es el hombre. Es la mente del hombre. Tú nunca encuentras un jardín a menos que haya un hombre presente, porque sin un hombre habría un bosque salvaje. Pero cuando un hombre es colocado en él, comienza a cortar los árboles o las malezas del pensamiento equivocado, despeja el suelo y lo cultiva, y luego planta sabiamente. Así, tú tendrás dominio, pues seleccionarás la semilla que plantarás, las ideas que mantendrás y las cultivarás. Sabiendo que el mundo exterior constantemente da testimonio de la disposición interna de la mente, solo seleccionarás las cosas que deseas proyectar en la vestimenta viviente de tu Padre. Porque todo el vasto mundo que te rodea es una prenda viviente que usa tu Padre. Entonces, ¿cómo cosechó? Él dijo que hizo al hombre a su propia imagen. Bueno, los métodos del conocimiento mental y espiritual son completamente diferentes. Tú y yo podemos conocer una cosa mentalmente mirándola desde afuera, comparándola con otras cosas, analizándola, definiéndola e incluso dando una descripción de ella. Pero solamente podemos conocer una cosa espiritualmente, convirtiéndonos en eso. Debemos ser la cosa misma si queremos conocerla espiritualmente. Debemos estar enamorados si queremos conocer el amor. Debemos ser como Dios si queremos saber lo que es Dios. Porque Dios me hizo no de otra cosa que no sea Él mismo. Él me hizo perfecto, entonces me hizo convirtiéndose en mí. No hay otra manera en el mundo en que Dios pudiera haberme hecho, a menos que se convirtiera en mí. De modo que Dios se hizo hombre para poder conocer al hombre de la única manera en que podía conocer algo, porque Él conoce todas las cosas espiritualmente y las llama muy buenas. Por lo tanto, Él me hizo convirtiéndose en mí, y ahora yo estoy llamado a ir y cuidar la tierra, a dominarla y a tener dominio. Y yo soy la tierra. Yo debo aprender a plantar como Él plantó. Él plantó el mundo convirtiéndose en el mundo. Ahora yo debo plantar como hombre, convirtiéndome en el hombre que deseo ser. Entonces, detallaré todas las cosas, las nombraré, le daré un nombre a todo lo que quiero expresar como hombre. Y luego lo conoceré espiritualmente al convertirme en eso. Me convierto en eso como Él se convirtió en mí. Yo me identifico con ello y vivo en esa identidad y la visto en la carne. De hecho, la visto. No se me puede quitar ni una sola cosa en el mundo que sea mía, salvo separándome del estado en que esa cosa que amo tiene su vida natural. Si vivo en un mundo de belleza, si vivo en un mundo de amistad, de comodidad y de todas las cosas encantadoras que los hombres disfrutan, ningún poder en el mundo puede quitarme ni uno de ellos, salvo que yo, que vivo entre ellos, me despegue del estado donde estas bellas cosas tienen su vida natural. Cuando tú y yo lo sabemos, comenzamos a cultivar la tierra, realmente eliminamos de la mente todos los estados negativos, todas las emociones desagradables y nos ponemos en sujeción, no a lo externo, sino a lo interno, y luego lo externo refleja esa cultivación en sí mismo. Ahora, ¿cómo se hace? En el primer libro de la Biblia se te dice cómo se hace. Porque la promesa es para el hombre que lo hace, y la promesa es una completa expansión, más allá de sus mejores sueños, sobre el estado que planta. El que lo hizo primero se llamaba Jacob. Bueno, yo soy Jacob. Tú eres Jacob si empiezas a plantar. Todo hombre es potencialmente Jacob, y Jacob lo hizo por justicia. Como se dijo, lo hizo por justicia y prosperó en gran manera, de modo que multiplicó por 1000 sus rebaños y siervas y siervos y camellos y asnos.
Y esto es lo que dijo: mi justicia responderá por mí el día de mañana. La justicia es la conciencia correcta. La única conciencia correcta es la conciencia de ya ser la persona que quieres ser, porque eso te vincula con un estado invisible. Aún no puedes verlo, pero te apegas al estado que te atreves a asumir que eres, y vas a pescar en las profundidades. Ahora estás empezando a dominar las profundidades. Tú entras a un estado a través del sentimiento, al sentir que ya eres lo que quieres ser. Y así es como te vuelves sumamente grande en tu mundo, porque en tu mundo tú serás el Jacob expandiéndote. El siguiente que encontramos es Job. Aquí, en medio de todas las pruebas y tribulaciones de un hombre, Job dice: me aferré a mi justicia y no la soltaré. Mi corazón nunca me reprochará en el tiempo de mi vida. Él se aferrará a la justicia en medio de la tormenta, en medio de todos los problemas del mundo. Él asumirá que es libre y se aferrará a esa conciencia correcta, sabiendo que nunca en la eternidad su corazón podría juzgarlo con dureza. Luego se nos dice: los humildes de la tierra busquen la justicia, y es a los humildes de la tierra a quienes se les da la tierra. Como se nos dice, los mansos heredarán la tierra. Es posible que se te haya enseñado a creer que manso significaba el hombre golpeado, el que cae y se arrastra como saltamontes. No es así. La palabra manso, si se traduce, en realidad significa ser domesticado, como un animal salvaje es domesticado. El hombre que domestica la mente, el hombre que domestica su ser, de modo que él pueda establecer cualquier tarea y hacer que ejecute esa tarea, ese hombre es manso, y los mansos heredan la tierra. Los mansos siempre buscan la justicia. Por lo tanto, si hoy comencé a dominar esta tierra, yo debo hacer de la justicia mi palabra clave, y así, si yo fuera justo, ahora seleccionaría la naturaleza de los árboles que plantaría, la naturaleza de las flores que plantaría, la naturaleza de los animales que cultivaría, la naturaleza de los peces que atraparía, y los nombraría como estados deseables, llamados en la Biblia belleza en lugar de cenizas, llamados en la Biblia el espíritu de júbilo en lugar de llanto, llamados por todas estas cosas hermosas. Como se te dice, todas las cosas que son buenas, piensa en esas cosas. Todo lo bueno, porque Él lo llamó muy bueno, todo lo que yo llamaría bueno, lo cual es un juicio justo, será el juicio correcto. A pesar de que la evidencia de mis sentidos lo niegue, a pesar de que la razón me diga que es imposible de realizar, habiendo descubierto que soy yo quien planta mi jardín, que este es el único jardín para cultivar, que esta es la única tierra a la cual someter, yo comenzaría ahora y asumiría resueltamente el bien, primero para mí. Siempre comienzo con Jerusalén, luego iría al mundo y predicaría la bondad, conociendo la bondad. Cuando conozcas a alguien, independientemente de lo que la apariencia pueda revelar, conoce la verdad de ese individuo y libéralo. Conócelo como debería ser conocido primero por sí mismo. Pero si no lo has sabido como algo verdadero de sí mismo, al menos tú lo sabes por él. Y aunque nunca lo vuelvas a encontrar nuevamente en la carne, continúa sabiendo la verdad que libera al hombre, sabiendo que ya es libre, y entonces tú estarás cultivando tu jardín. Lo estarás sometiendo, lo estarás dominando, y entonces tú tendrás dominio. Tú eres supremo en tu mundo. Si solo conoces el mundo en el que realmente estás, el hombre es la tierra psicológica en la cual tiene lugar este maravilloso torbellino de eventos. El hombre es la tierra psicológica sobre la cual se mueven todos los animales. Cada emoción es simbolizada como el animal. Cada ave del cielo es verdaderamente la idea que entretienes. Cada pez de las profundidades es el estado invisible que podrías atrapar si solo supieras
cómo lanzar tu red en el lado derecho. Tú pescas toda la noche y no atrapas nada, pero luego viene uno que sabe, uno que es justo, y lo arroja del lado derecho. Siempre es el lado derecho. El lado derecho es la justicia o la conciencia correcta. Entonces lo atrapa. Puede que yo no los vea, no tengo que verlos. No tengo que esperar a que lo confirme la evidencia de mis sentidos, porque me dicen, y la fe le fue contada por justicia. Por eso tendré fe en la realidad de lo profundo, tendré fe en la realidad de los estados invisibles. Ahora es invisible, lo sé, es un pez, pero tengo fe en la existencia y en la realidad del estado invisible que quiero externalizar, sabiendo que puedo externalizarlo, porque cada vez que lo externalizo, agrego a esta prenda maravillosa de mi Padre, y ese es mi trabajo, mi deber. Entonces, comienza a creer que tú eres la única tierra de la cual se habla en la Biblia. Tú eres el elegido para vivir en el centro del jardín, pero debes convertirlo en un jardín, porque las palabras son: cultívalo, cuídalo, planta bien. Tú tienes dominio sobre cada idea en tu mente. Tú dices que no lo tienes. Bueno, algunos pueden ser molestos para ti, pero tú tienes la opción de aceptarlo o rechazarlo. Si lo aceptas, te identificas con ello y entonces el estado con el cual te has identificado, por la ley misma de tu ser, debe externalizarse dentro de tu mundo para que puedas ver cómo plantas ese jardín. Por lo tanto, no esperes un segundo más allá del tiempo en que observas malezas en lugar de flores. Comienza de inmediato, en el momento de la observación, y empieza a replantar el jardín. Empieza realmente a dominarlo. Conviértete en el manso. El manso es el audaz. El manso es el audaz de corazón que no pide ayuda. Él camina sabiendo que puede hacerlo. Él puede pescar. Realmente puede poner en sujeción cada ave del cielo, cada idea de la mente. Él comenzará a conocer estas cosas espiritualmente. Él las conocerá de la única manera en que tú y yo podríamos conocer cualquier cosa, convirtiéndonos en ello, no teniendo un mundo de información sobre cosas objetivas y conociendo estas cosas solo mentalmente. Yo debo aprender a conocer las cosas espiritualmente. Debo aprender a conocer espiritualmente qué es el amor, estando enamorado. Debo aprender a conocer espiritualmente qué es la seguridad, haciéndome consciente de ya estar seguro. Debo aprender a conocer espiritualmente qué es la salud, haciéndome consciente de que ya estoy sano. Y sostener estos estados en nombre de la justicia, sabiendo que mi justicia responderá por mí el día de mañana. No me hagas ninguna promesa, porque cuando el suegro le dijo a Jacob, ¿qué promesa debería hacerte? Solo dime que la descendencia de cierta manera será mía y no tendré otra promesa. Todos los manchados serán míos, ese será mi salario. No hay ninguno manchado entre los padres, pero todas las crías que sean manchadas, aunque los padres no lo sean, esas serán mías. Ese será mi salario y mi justicia, responderá por mí el día de mañana. Y él comienza a asumir que su mundo está poblado de cabras manchadas, y todas las que nacían saludables eran manchadas, y aumentó más allá de los mejores sueños de un hombre. Bueno, conviértete en ese hombre, y empieza desde el simple principio como él comenzó. No había una sola cosa en el mundo que lo alentara a pensar que una cría de padres que no eran manchados pudiera nacer pintada. Sin embargo, él sabía y asumió que habían dado a luz tales casos innumerables veces, que venían y se multiplicarían por 1000. Entonces, en tu caso, tal vez sea un negocio, tal vez los médicos te hayan dado un veredicto final, definitivo, y es fatal. Bueno,
El médico a su manera está haciendo todo lo posible. No lo habría dicho para lastimarte o para asustarte. Él firmemente lo creyó. No obstante, tú tienes otra ley, y tu ley es que puedes asumir, a pesar de ese veredicto, que tú estás bien. Y luego, aunque mañana o al día siguiente no aparezca el árbol, sabes que con el tiempo tu justicia responderá por ti, y como Job en medio de todas las tormentas, cuando debería haber ido a la tumba, se mantuvo firme en la conciencia de que ya era lo que él quería ser, para que su corazón no pudiera hablar con dureza contra él. Bueno, no lo hizo, ya sabes la historia. Y así en todo momento se nos dice: acaba con los pecados, deja de desviarte por la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. También se te dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Pues bien, el reino de Dios está dentro de ti. Se te ha dicho varias veces. La Biblia lo afirma una y otra vez. El reino de Dios y el reino de los cielos están dentro de ti. No están afuera. Aparentemente, los ves afuera. Esa es la respuesta a la interioridad donde están. Ahora búscala y su justicia. Por lo tanto, asume dentro del estado de ánimo que sería tuyo si ya fueras la persona que quieres ser. Mantén ese estado de ánimo, ocúpalo tan a menudo como puedas, y observa cómo esa justicia atraerá las cosas hacia ti. Las cosas que atrae están siempre en armonía con su naturaleza. Nunca atrae nada ajeno a sí mismo. Si yo asumo que soy el hombre que quiero ser, entonces no puedo encontrar eventos que estén en conflicto con mi asunción, porque mi mundo refleja el ser que soy. Más tarde, lee todo el capítulo. Es bonito. Yo empecé con el versículo 27, y Dios hizo al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Luego viene lo que hay que hacer. Después viene la promesa si lo haces, y a continuación viene el juicio. Es bueno y muy bueno. Entonces comienza a ver que tú eres la tierra en la que ahora comienzas a trabajar. Si lo haces, serás fructífero, te multiplicarás y en realidad llenas este mundo, aunque aparentemente es estéril. Tú lo llenas si lo sometes. La tierra es el ser que debe ser sometido, no golpeándose a sí mismo como algunas personas lo han malentendido, no aislando al ser en algún pequeño lugar solitario, no huyendo de la vida, sino en medio de la vida se encuentra la oportunidad de volverse manso, tomar la violencia que es el hombre individual, y luego llevarlo al estado de los mansos, para trascender la violencia al no luchar contra las condiciones, ya que las condiciones solo pueden reflejar lo que está dentro de la persona que observa esa condición. Por lo tanto, no te enojes con ello, déjalo tal como está. Si las condiciones siguen siendo las mismas, es una señal segura de que no has sido fiel a la justicia. Si hubieras sido fiel a la conciencia de ya ser la persona que quieres ser, las condiciones tendrían que cambiar en armonía con esa justicia. Así que no te enojes, déjalo como está y comienza hoy a tomar esta maravillosa tierra, que es el taburete del Señor, que realmente es la mente del hombre, y comienza efectivamente a trabajar en ello. Entonces no voltearás de izquierda a derecha, tú mantendrás el camino angosto, saldrás sabiendo que puedes hacerlo. Yo sé por experiencia que no tardarás mucho en ver aparecer brotes, no tardarás mucho en ver aparecer las flores, todo aparecerá. Si te tomas a ti mismo y mediante una observación acrítica, observas al ser que eres, observa la condición de la tierra tal como es ahora, por la observación acrítica de tus reacciones a la vida. Cuando ves quién eres, eso te está mostrando el estado de la tierra tal como es ahora. No lo condenes, simplemente comienza a dominarlo, sabiendo que tienes dominio sobre todos los peces del mar, las aves del cielo
y todos los animales que se mueven sobre la tierra, sabiendo que esos son los estados de ánimo del pensamiento, los deseos, las pasiones que se mueven en ti. Comienza a entretener solo lo bueno y lo muy bueno. Medita sobre ellos y repoblarás tu tierra, porque tú eres supremo dentro del círculo de tu propia conciencia. Ahora puedes decir que es una muy pequeña. Permíteme decirte que, aunque tengas un cuerpo y una vida propia, tú estás enraizado en mí y terminas en mí, como yo estoy enraizado en Dios y termino en Dios. Cada hombre puede decir lo mismo, sin importar si miras en un mundo de miles de millones de ellos, y cada año pasan por las puertas hacia el estado invisible relativo a este mundo. Pero, así como van y vienen, cada hombre en el mundo está realmente enraizado en ti y termina en ti, y tú estás enraizado en lo último que llamamos Dios, el Padre. Así que todo el vasto mundo está simplemente centrado en ti. Comienza ahora a reorganizarlo para que refleje la belleza que deseas vivir y vivirla en este mundo. Lo haces asumiendo lo mejor. Siempre imagina lo mejor de ti mismo. Siempre imagina primero con Jerusalén y luego sale e irradia lo que te has dado a ti mismo. Si vives en ese maravilloso estado, solo tendrás el bien para derramar sobre los demás, ya que tienes un regalo que es verdaderamente tuyo para dar y que eres tú mismo. No tienes otro regalo. Si eres bueno, solo puedes dar lo bueno. Si no lo eres, bueno, lo que sea que eres, eso es lo que das. El tema es que, cuando te observas a ti mismo, observando tus reacciones, puedes encontrar que no es una tierra muy agradable, pero sigue siendo una tierra fértil. Se puede limpiar de todos esos árboles de pensamiento erróneo tradicional y ser replantada en armonía con la belleza que deseas y en el presente inmediato. Dará frutos en armonía con las semillas que plantes. Entonces, salgamos decididos a lograr una mejor disposición de nuestra mente para que podamos producir prendas más nobles para que use nuestro Padre. Porque este maravilloso universo visible y objetivo es solo la vestimenta viviente de mi Padre. No es un lugar de exilio como muchos creen. Hablan de su hogar y de su regreso a casa, como si no estuvieran ahora en medio de su Padre. Cuando me ves, ves a mi Padre. Cada vez que me ves, ves el estado de mi mente, porque verás el mundo en el que vivo, y el estado de mi mente, ese arreglo interno, ese es mi Padre. Cuando me ves proyectado, entonces lo llamas el Hijo. Mi mundo a mi alrededor me dice dónde estoy. Todos estos estados internos son lugares en esta fabulosa conciencia psicológica. El estado interno es igual al lugar y donde estoy en mi interior. Determina lo que veo cuando miro fuera del ser. Entonces, cuando observo el mundo, esa área de la prenda de mi Padre, ya sea que esté destrozada a causa del lugar interno en el cual me encuentro, o si es una adorable, yo solo estoy viendo el arreglo interno de mí mismo. Siempre me estoy rodeando con la verdadera imagen de mí mismo, y lo que yo soy en la conciencia, solo eso puedo ver. Sabiendo eso, déjame estar determinado hoy a buscar la justicia, o la conciencia correcta, para poder cosechar en el presente inmediato todas las hermosas cosas que deseo. En resumen, selecciona un noble objetivo en la vida, habiéndolo definido claramente como un estado deseable, el estado que te gustaría externalizar. Hazte a ti mismo esta pregunta muy simple: ¿cuál sería el sentimiento si fuera verdad que ya encarno ese noble estado? En respuesta a tu pregunta vendrá un sentimiento. Asume ese sentimiento. ¿Tiene realidad fuera del momento presente? Su existencia se encuentra en completa independencia del presente hecho objetivo. Tiene estructura real. Tiene realidad en lo profundo de él. Vino esta respuesta a tu llamada cuando dijiste:
¿Cuál sería el sentimiento si fuera verdad? Y nombraste aquello que estabas pensando, si era seguridad, salud, cualquier estado. Ese pez provenía de las profundidades, fue localizado y tú tomaste el yo y lo colocaste en ese sentimiento. En realidad estabas parado sobre él, aunque es invisible. Ahora permanece en él. Si permaneces en ese estado, se te dice en la Biblia, en 3 días serás escupido en tierra firme. 3 no significa 3 días. 3 significa plenitud. 3 significa completo. Por lo tanto, si yo vivo dentro de ese pez durante 3 días, hasta que todo parezca natural y parezca real, y tenga la intensidad sensorial de la realidad, entonces yo seré expulsado como algo objetivo, y algo que comúnmente se llama en la Biblia tierra o tierra seca. Tiene realidad, como tú la sientes, solo que la gente se aleja de ella porque no tiene un hecho objetivo inmediato que lo confirme. Pero lo montas durante tus 3 días y sabrás lo que es entrar en ese pez y permanecer en él hasta que se alcance la plenitud, hasta que la realidad se alcance dentro. En ese estado, tú fuiste justo y tu justicia hablará por ti en el futuro. No te fallará, no te puede fallar.